second article. If CP of first article is equal to SP of second article, CP of first article will be equal to SP of second article. Here CP is 10, SP is 5. So we have to equalize it. এই দুটোকে আমার ঠিক করতে হবে। তাহলে কি করব বলো? ওপরটাকে 1 দিয়ে গুণ করব, নিচেরটাকে 2 দিয়ে গুণ করব। 1 দিয়ে গুণ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, তাই না? তাহলে আমরা কি করব? নিচেরটাকে জাস্ট 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। I think no doubt. Okay. CP is 18 units. SP is 19 units. So the difference between the two is 1 unit. তাহলে 1 unit কি হবে বলো? 1 unit কি হবে? 1 unit will be the profit here, because this is CP and this is SP. So 18 units CP, 19 units SP. The difference between the two is profit. So 1 unit profit. First one. Second one is total sales price is 19 units. I think no doubt. The 19 units means 1710. 1 unit means 90. Okay, I think no problem. প্রচুর কোশ্চেন আছে কিন্তু এখানে। এবারে যে কোশ্চেন চ্যাপ্টার দিয়েছি, চ্যাপ্টারে প্রচুর কোশ্চেন। দশটা, 15টা, 20টা, 25টা, 35টা, 35 কোশ্চেন, তাই না? শর্ট পড়েছি কেন? চলো দেখি এবার খুঁজে বের করি কোথায় আছে মালপত্র।
job baba. Browser, screen lock. Picture, notifications, fonts. WBCS second handout. job baba, কোথায় গেল? কোথায় গেল টাইম এন্ড ডিস্টেন্স? টাইম এন্ড ডিস্টেন্স কোথায়? কিন্তু টাইম এন্ড কি আছে কে জানি। দেখি WBCS প্রো, প্রো কি আবার? WBCS BR, আবার হচ্ছে আপ আছে পেছনে। তারপরে এটা আবার এক্সেল শিট। ও বুঝতে পেরেছি এবার, এটা বুঝতে পেরেছি। এটা হচ্ছে ব্রেকআপ আছে, তোমাদের পড়ানোর ব্রেকআপ আছে আমার। এই টাইম চার্টেটা এন্ড এসে 9%। টাইম এন্ড গিন। আচ্ছা এটা খুলে দেখি, এটা টাইম এন্ড ডিস্টেন্স আছে কিনা। এটা ওয়ার্ক আছে? টাইম এন্ড ওয়ার্ক বেসিক। এবার আবার হারিয়ে গেছি। এটাই তো মুশকিল না, সব দেখাচ্ছে না। কি সুন্দর দেখাতো এরকম করে লিস্ট। মেনসুরেশন, নাম্বারস, নাম্বার সিস্টেম, নাম্বার পার্টনার্স, পার্টনারশিপে, পার্টনারশিপ, পার্সেন্টেজ, পাইপস এন্ড সিস্টার্ন, প্রবলেমস অন জানি না, প্রবলেমস, প্রফিট এন্ড লস, রেশিও, সিম্পল, সিম্পলিফিকেশন, স্টেট লাইন, টাইম এন্ড ওয়ার্ক। এইটা টাইম এন্ড ডিস্টেন্স। কোনটা এটা? ওয়াও, এই মুশকিল, সব না দেখতে পারলে মুশকিল। টাইম এন্ড ডিস্টেন্স, এটা টাইম এন্ড ওয়ার্ক। টাইম এন্ড, এটা সিকটা কি? টাইম এন্ড ডিস্টেন্স, এটা কি? এটা খুলেছিলাম না? এটা তো টাইম এন্ড ওয়ার্ক বেসিক, টাইম এন্ড ডিস্টেন্স। এবার এলগিন ব্রাঞ্চ খুললাম। বেসিক্স, সিম্পলিফিকেশন, স্টেট লাইন, স্টেট, টাইম, এটা PYQ, টাইম এন্ড ওয়ার্ক। এটা তো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট। আছে এটার মধ্যে টাইম এন্ড ডিস্টেন্স আছে আমার। এই খুঁজতে খুঁজতে এই করতে করতে টাইম চলে যাবে। বুক, ডেটা অ্যানালিসিস, মিসলেনিয়াস, নিউ SM ফার্স্ট ইয়ার, WBCS সেকেন্ড আউট, প্রাইমারি টেক্সট, ডেটা সাফিসিয়েন্সি, রিকভারি, অ্যালজেব্রা, এলগিন। এখন আবার দেখতে হবে সবগুলো, এগুলো পুরো নামটা দিলে তবে সব থেকে সুবিধে।
এটা সার্চ না? টাইম এন্ড ডিস্টেন্স লিখে দেখো, টাইম এন্ড ওয়ার্ক দিয়েছে, টাইম এন্ড পি বাই কিউ, এটা তো টাইম। না এখন আর এই ফটো নেই, ফটো চেঞ্জ করে দিয়েছি, ফটো চেঞ্জ করে দিয়েছি। চলো দেখি। দেখিনি এই সেটটা আর এটা এক কিনা, দেখেই বলে দিলে সেম আছে। এত তাড়াহুড়ো করবে না, সেম আছে কিনা এখন বুঝতে পারবো। সেট মেলাবে? দেখো সেম কোথায়, কোশ্চেন নাম্বার 9 নেই, কোশ্চেন নাম্বার 10 নেই, এটা মুছে গেল কি করে বুঝতে পারছি না। কোশ্চেন নাম্বার 11 হোমওয়ার্ক, হোমওয়ার্ক কি করে বলছো সেম? আর নেই কিছু, এটার মধ্যে আর কিছু নেই। কি বুঝলাম না কিছু। চলো। হুম, কি উল্টো? প্রিন্ট কি প্রিন্ট আছে উল্টো? যাই হোক, এটা ইসে করতে ঘোরাতে গিয়ে গন্ডগোল করেছে। যাই হোক, চলো এবার হচ্ছে আমাকে নিতে হবে যেটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিতে হবে, এটাকে থাকতে হবে ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিতে হবে না? তাহলে এটা ইনসার্ট, সেটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। বলে ফেলো। বলছি স্যার, ওই প্রফিট অ্যান্ড লসের 8 নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, ব্ল্যাঙ্ক কোথায়, ব্ল্যাঙ্ক পেজ কোথায়? টাইটেল স্লাইড, টাইটেল স্লাইড, টাইটেল স্লাইড, পিকচার এন্ড টাইটেল, কম্পেয়ার, টাইটেল অনলি, টাইটেল অনলি। চলো দেখি, এইসব করতে করতে আমার টাইম চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ বলো কি বলছিলে? স্যার বলছি প্রফিট এন্ড ওই লসের, প্রফিট অ্যান্ড লসের 8 নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, যে হুম, বিজনেসম্যান বলো। সোল্ড 2 articles of for 1820 each. On the first, his profit was 30%, and second, the loss was 30%. Find the percentage of profit or loss on the whole হুম, transaction. হুম। এটাতে স্যার, এটাতে স্যার কোন কি দামে দুটো বিক্রি করেছে, এটা যদি সেম থাকে তাহলে তো ওটা মিনিংলেস না? মানে আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি যখন করছিলাম স্যার ওটা দরকার পড়েনি, ইয়েটা 9% লস এসছে। 9% লস এসছে তাই তো? হ্যাঁ স্যার। বলছি হচ্ছে, তুমি প্রফিট এন্ড লসের প্রথম দিনের ক্লাসটা করেছিলে? করেছি স্যার। প্রথম দিনের ক্লাসটা করেছিলে? হ্যাঁ স্যার, সব ক্লাস করেছি। সব ক্লাস করেছো? তাহলে আমি দেখিয়েছিলাম, দেখিয়েছিলাম তো, আমি দুটো কন্ডিশন দেখিয়েছিলাম, তাই না? এক এক জায়গায় দেখিয়েছিলাম হচ্ছে when the SPs are same, SP of two articles are same and profit percent of one is equal to loss percent of the other, first one. And second one is if CP same, CP of two articles are same and profit percent of one is equal to loss percent of the other, then what will be the amount of or percentage of profit or loss? দুটো কেস দেখিয়েছিলাম, লেখা আছে খাতায়, কি বলছো?
Yes, please. Please আচ্ছা স্যার, আছে। respond. আছে? দেখো হ্যাঁ ওখানে স্যার। কি লেখা আছে। দেখো কি লেখা আছে। If CP same, CP of two articles are same and profit percent is equal to loss percent, then no profit, no loss. This is one condition. And second one is if SP are same and profit percent of one is equal to loss percent of the other, then there will be always loss. And loss percent will be x square by 100%. X square means the product of the two percentages. 30 into 30 by 100. So 9% will be the loss here. So 30% profit and 30% loss, both are important in case of this type of problem. Any confusion? Response karo. No sir, no confusion, no doubt. Okay, okay. Any question regarding this one? এই ব্যাপারে তোমার আর কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার, না স্যার। ওকে ওকে ওকে, চলো দেখি। ডাবল ট্যাপ টু অ্যাড দ্য টাইটেল, এটাকে আমি এখন ডিলিট করবো কি করে? এই বক্সটাকে ডিলিট করবো কি করে? যাকে থাক, আমি ওই জন্য ব্ল্যাঙ্ক চাইছিলাম, ব্ল্যাঙ্ক নিতে চাইছিলাম, স্লাইড একদম ব্ল্যাঙ্ক। এটা টাইটেল স্লাইড, টাইটেল অনলি। এই দেখো এটা দিচ্ছে, আমি ব্ল্যাঙ্ক চাইছি, একদম ব্ল্যাঙ্ক স্পেস। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সেকশন, থার্ড রো ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্ক। ছেলে বুদ্ধি আছে। চলো, দিস ওয়ান, দ্য নেম অফ দ্য চ্যাপ্টার ইজ, আচ্ছা এবার হচ্ছে পেন চাই না, এবার পেন খুঁজতে হবে আমার, কোথায় আছে? এই যে পেন। এবার পেন গুলো কোথায়? ওই তো টপে। এইগুলোই মুশকিল, এক এক সময় এক এক জায়গায় থাকে। দেখো, দ্য নেম অফ দ্য চ্যাপ্টার ইজ 1.5. The name of the chapter is time and distance. বেটার ছিল, তাই না? তাহলে হোয়াইট বোর্ড নিয়ে নেবো, মিনিমাইজ করবো। এটা মিনিমাইজ তো, দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না, লাইট রিফ্লেক্ট করছে, দেখতে পাচ্ছি না। হুম, একদম নিচে, এই যে এটা, এটা তো ব্যাক। না, এটা ডিসকাস ইসে করা যাবে না, এটা করলে মুশকিল আছে, এটা পাবো না খুঁজে। এটার জন্য ট্রেনিং নিতে হবে আমাকে কিছু। এটা এখানে চলে এলো। কোথায় হোয়াইট বোর্ড? হোয়াইট বোর্ড কোথায়? দেখ, এইভাবে টাইম নষ্ট হয়। প্লিজ কনফার্ম শাটডাউন। আবার চলে এলাম এখানে, এবার আবার খুঁজতে হবে আমাকে, কোথায় আছে টাইম এন্ড ডিস্টেন্স। এটা এইখান থেকে মনে হয় তুমি এটাকে করতে পারে, এখান থেকে এটা থেকে তুমি চুজ করতে পারবে, মানে এই কি চুজ করতে পারবো? টাইটেলটা খুললে খুলে হ্যাঁ, যাবে ওটা, এখান থেকে হোয়াইট বোর্ডটা এখানে কোথাও থাকবে। হোয়াইট বোর্ড কোথায় আছে? সে হোয়াইট বোর্ডে যদি খোলা যেত তাহলে এরকম ভাবে ডাইরেক্টলি করে করা যেত। হোয়াইট বোর্ডটা কোথায় সেটা পাবো, হয়ে গেছে, কি হয়েছে? ক্লোজ করে। ক্লোজ করে কি হবে? আমি চাইছি এরকম ভাবে, আমার যখন প্রয়োজন হবে আমি স্লাইড নেব, যখন প্রয়োজন হবে আমি হোয়াইট বোর্ড নেব, যা ইচ্ছা হবে তাই করব, কিন্তু সেটা আমি করতে পারছি।
করতে পারছি না। তোমও ঠিকঠাক করে কর। দেখছি এটা ওয়াইট বোর্ড তো এই বোর্ডে লিখতে পারিব, এই বোর্ডে লিখতে পারবো, ঠিক আছে। ইম্পোর্টের প্রয়োজন নেই। বেরোবো হতে এখান থেকে। হ্যাঁ, এটা বেরোবো না, এখানেই থাকবো আমি। ওকে বাবা এখানে ছবি এঁকেছিল, ওই ছবিগুলো আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরপর আমি স্লাইডে যাব কি করে? কি সেম? হ্যাঁ, এখান থেকে যাব, আবার স্লাইড চুজ করব। থার্ড অপশন, ঠিক আছে। এবার আমি ব্যাক করবো কি করে? বুদ্ধি আছে, চলো বেশি করে লাভ নেই। এইটার ইসেটাকে, ম্যানুয়ালটাকে পড়তে হবে একটু। মনের মতো না, ঘটনা হচ্ছে কি এক এক সময় এক এক রকম। ওর আগের বোর্ড ছিল একরকম, এই বোর্ড হচ্ছে আরেক রকম। ওই জন্য কি হচ্ছে, গুলিয়ে যায় সব। মেইন জিনিস হচ্ছে, তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো যে তুমি ইসরোতে বসে আছো, ঠিক আছে? তুমি এখন রিসার্চ নিয়ে জিনিস নিয়ে ভাববে নাকি অন্য জিনিস নিয়ে ভাববে, এটা হচ্ছে ঘটনা। আমি এখন অঙ্ক বাদ দিয়ে যদি এইগুলো নিয়ে ভাবি, তাহলে আমার অঙ্ক তো আউট হয়ে যাবে। চলো দেখি, এটা বেটার, হোয়াইট বোর্ডটা বেটার। ঘুম পেয়ে গেল? দেখো, টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স, টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স, time and distance. The name of the chapter is time and distance. From the name of the chapter, we can say that there are two variables. One is time. This will be indicated by t. And another variable is distance. It will be indicated by capital D. If the question is, what is the relation between time and distance? If this is the question, if the question is, what is the relation between time and distance, then what will be your answer? This is my question. What will be your answer? What is the relation between time and distance? বলো কি? টাইমের সঙ্গে ডিস্টেন্সের রিলেশন কি? হ্যালো অনলাইন, প্লিজ Yes, গিভ sir. রেসপন্স, প্লিজ রেসপন্স, হ্যাঁ স্যার। প্লিজ টেল মি দ্য অ্যান্সার। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন টাইম এন্ড ডিস্টেন্স? দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। টাইমের সঙ্গে ডিস্টেন্সের রিলেশনটা কি? ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। কি করে বলছো ডাইরেক্টলি Speed প্রপোর্শনাল? by time is equal to distance. ইয়েস প্লিজ। Speed by time is equal to distance. এলে বুদ্ধি আছে, কিন্তু এই বুদ্ধি নিয়ে বেশি দিন চলতে পারবে না। কারণ হচ্ছে দিস ইজ নট দ্য রিলেশন, দিস ইজ দ্য লজিক। Actually, your answer will be there is no relation between time and distance. There is no relation between time and distance except speed. যতক্ষণ না আমরা স্পিডকে কনসিডার করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত টাইমের সঙ্গে ডিস্টেন্সের কোনো রিলেশন পাবে না। এটা হচ্ছে অ্যান্সার। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন টাইম এন্ড ডিস্টেন্স? ইফ দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, your answer will be there is no relation between time and distance except speed. So we can say, though the name of the chapter is time and distance, we have three variables. One is time, another is distance, and the third one is speed. Speed means average speed. Mind it. When we will consider the term speed, then we can get the relation between time and distance. Okay? দেখো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে টাইমের সঙ্গে ডিস্টেন্সের রিলেশনটা কি। রিলেশন মানে কিন্তু এই জিনিস নয় যে distance is equal to speed into time. This is not the relation. This is the logic. Okay, what is the relation? Suppose আমি প্রতিদিন সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করি 4 ঘন্টা করে, 4 hours, 4 ঘন্টা করে মর্নিং ওয়াক করি। মাই স্পিড ইজ 40,000 কিলোমিটার পার আওয়ার। রুপিস লিখলাম কেন? সাপোজ মাই স্পিড ইজ 40,000 কিলোমিটার পার আওয়ার। 40,000 কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে কি
চাঁদে তোমাকে অন্য কাউকে না পাঠিয়ে আমাকে পাঠালে কোনো অসুবিধা ছিল না। এবার দেখো স্পিড হচ্ছে এটা, আর কি আছে, আর কি আছে, ডিস্টেন্স। ডিস্টেন্স কতটা আমি কভার করি? উই নো দ্যাট ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু speed into time. If we will multiply the speed of the speed by time, I will get the distance covered. Okay, so here distance covered is 1,60,000 kilometer. ভাবো তোমরা সকালবেলা প্রত্যেক দিন 1,60,000 কিলোমিটার আমি কভার করি, বুঝতে পারছো? তাহলে ভাবো ভারতবর্ষকে কবার আমি প্রদক্ষিণ করি সকালবেলা। এবার দেখো, নাও I will show you the exact relation between time and distance. Okay, I am showing the relation between time and distance. Time and distance. Time and distance. So this will be constant. এই তিনটের মধ্যে একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, বাকি দুটোর মধ্যে রিলেশন হবে। যদি তিনটেকেই আমি ভ্যারি করাই তাহলে নো রিলেশন উইল এক্সিস্ট, মাইন্ড ইট। সো হিয়ার স্পিড ইজ কনস্ট্যান্ট, speed is constant, speed constant. Speed is constant means the speed of walking, the speed of walking is 40,000 kilometer per hour. This is fixed. If I will walk 4 hours, then I can cover 1,60,000 kilometer. Suppose I am walking 6 hours, time is increased. If time is increased, then the distance covered will be 6 into 40,000, 2,40,000 kilometers. Okay, if the speed is fixed, if time increases, distance covered is also increases. This is the relation. And if time decreases, distance covered will decrease. Any confusion? যদি টাইম বাড়ে ডিস্টেন্স কভার্ড বাড়বে, যদি টাইম কমে ডিস্টেন্স কভার্ড কমবে। দিস ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, সমানুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে, ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল। Directly proportional. Second one, I can show you the relation between speed and distance if time is fixed. Okay, if time is constant, time is constant, that is 4 hours. Time is constant 4 hours. I am increasing the speed to 60,000 kilometer per hour. আমি 1 ঘন্টায় হাঁটতে পারি 60,000 কিলোমিটার। Okay, I increases my speed to 60,000 kilometer per hour. Then what will be the distance covered? 60,000 into 4, 2,40,000 kilometers. 2,40,000 kilometers. So if speed increases, distance covered is also increases. If time is fixed, if speed decreases, the distance covered will also decrease. This is directly proportional. Directly proportional. Directly proportional. This is the second relation. And third relation is টাইমের সঙ্গে ডিস্টেন্স গেল, স্পিডের সঙ্গে ডিস্টেন্স গেল, তাহলে এবার কি হবে? টাইমের সঙ্গে কার রিলেশন হবে?
টাইমের সঙ্গে স্পিডের রিলেশন হবে। ডিস্টেন্স কভার্ড ইজ ফিক্সড। ইফ ডিস্টেন্স কভার্ড ইজ কনস্ট্যান্ট, দেন distance covered 1,60,000 kilometer. This is constant. Time হচ্ছে 4 hours. Okay. জায়গা শর্ট হয়ে যাচ্ছে। এবার দেখো, টাইম 4 hours, স্পিড হচ্ছে 40,000 কিলোমিটার, ডিস্টেন্স হচ্ছে 1,60,000 কিলোমিটার। দিস ইজ ফিক্সড 1,60,000 কিলোমিটার। ওকে, ইফ দ্য স্পিড ইনক্রিজেস টু 80,000 কিলোমিটার পার আওয়ার, আমি দ্বিগুণ করে দিয়েছি স্পিড, ঠিক আছে, 80,000 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, তাহলে টাইমটা কি হবে? 2 hours হবে, তাই না? তাহলে বলতেই পারি ইফ ডিস্টেন্স ইজ ফিক্সড, ইফ স্পিড ইনক্রিজেস, টাইম decreases. Okay, if speed decreases, time increases. This is inversely proportional. Inversely proportional, ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে। These are the three relations between time, distance and speed. এটা হচ্ছে তিনটে রিলেশন, টাইম, ডিস্টেন্স এবং স্পিডের। Now, suppose speed is given in kilometer per hour. If speed is given in kilometer per hour, suppose the speed is 90 kilometer per hour. Suppose the speed is 90 kilometer per hour. I want to convert it into meter per second. Then what we will do? This is the question. 90 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিড দেওয়া আছে, এটাকে আমি মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে চাইছি, আমি কি করব? দেখো, 1 hour means 3,600 seconds. 1 kilometer means 1,000 meter. ঠিক আছে, 1000 আর 3,600 আমরা যদি এলিমিনেট করি তাহলে কি আসবে? 5/18. Okay, if I want to convert kilometer per hour into meter per second, if I want to convert the speed in kilometer per hour to meter per second, then what I will do? If the speed is given in kilometer per hour, we will multiply it by 5/18 to get the speed in meter per second. ওকে, ছেলে মোবাইল দেখো, কি করছো? পাকামো নয়, তাহলে কিন্তু আমিও তোমাকে পাঠিয়ে দেবো চাঁদে, তখন বুঝবে তুমি। আর চাঁদে কি করবো বলো দেখি? নিচে থেকে তো কন্ট্রোল করবো, তোমাকে কন্ট্রোল করবো না ঠিক মতো। তুই কি করবে? হেভি স্পিডে স্পিড বাড়িয়ে দেবো কিছুক্ষণ পর পর, তুমি হেভি স্পিডে পাক খেতে থাকবে চাঁদের চারপাশে। তারপরে কি করবো? তারপরে ল্যান্ডিং এর জন্য, সফট ল্যান্ডিং নয়, হার্ড ল্যান্ডিং, মানে এমন ভাবে ল্যান্ডিং করাবো তুমি দেখা যাবে 1 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে যাবে চাঁদে। বুঝতে পারছো? সো if I want to convert the speed from kilometer per hour to meter per second, I will multiply kilometer per hour speed by 5/18 to get the meter per second in speed. Okay, if I want to convert, suppose the speed is given into meter per second, I want to convert it into kilometer per hour.
then what I will do? This is the main question. If speed is given in meter per second, I will multiply it by 18 by 5, opposite of 5 by 18, to get the speed in kilometer per hour. As for example, অনলাইন দেখতে পাচ্ছ কালার? সে একটু হালকা, এটা বড্ড। কালারটা হালকা না কালারটা বড্ড হালকা? সে বড্ড হালকা। এবার দেখো কালারটা আর একটু হালকা করে দিলাম। হ্যাঁ স্যার, ঠিক এবার আছে? ঠিক আছে একদম। Okay, okay. Suppose the speed is 90 kilometer per hour. I want to convert it into meter per second. Then what will be the value? I will multiply it by 5 by 18. It will be 25 meter per second. So 25 meter per second and 90 kilometer per hour, both are same. Okay. This is the first example. And second example here. Suppose the speed is 25 meter per second. I want to convert it into kilometer per hour. Then what I will do? I will multiply it by 18 by 5. I am getting 5, 18, 90. Kilometer per hour. This will be the speed in kilometer per hour. I think no doubt, no confusion. Okay. এখানে অরিজিনাল লাল কালারটাই নেই, এইটাই হচ্ছে প্রবলেম। দেখো, suppose I have two cars. First one is A. Though I have many cars, I am explaining regarding two cars. If the speed of A is 20 kilometer per hour, প্রথম যে কারটা নিয়ে কথা বলছি তার স্পিড হচ্ছে 20 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, and the speed of the second car, that is B, is 30 kilometer per hour. তাহলে প্রথমটা স্পিড হচ্ছে 20 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, দ্বিতীয়টা স্পিড হচ্ছে 30 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। What will be the speed ratio? The speed ratio will be 2:3. I think no doubt. If I want to calculate the time taken ratio, then what will be the time taken ratio? Mind it, if the distance covered by A and B both are same, then the reciprocal ratio of speed ratio will be the time taken ratio, and the reciprocal ratio of time taken ratio will be the speed ratio. Okay, time taken ratio reciprocal টা হচ্ছে speed ratio, speed ratio reciprocal হচ্ছে time taken ratio. Okay, if the distance covered in both the cases are same, then only I can say this one. Okay. Now, if the speed ratio is 2:3, then what will be the reciprocal ratio? 2:3 যদি স্পিড রেশিও হয় তাহলে রেসিপ্রোকাল কত হবে? Sir, 3:2. কত হবে? 3:2 will be the reciprocal ratio. In case of two terms, we will reverse it. Then I will get the reciprocal ratio. 2:3 দুটো টার্ম উল্টে দেবো, তাহলে আমরা রেসিপ্রোকাল পাবো। তাহলে the reciprocal ratio of 2:3 will be 3:2. If the speed ratio is 5:7, then the reciprocal ratio of 5:7 will be 7:5. If the speed ratio is 7:2,
then the reciprocal ratio of 7:2 will be 2:7. Okay, if there are two terms only, in case of two terms, you can use this one, this facility. Okay, suppose I have three cars, A, B, and C. The speed ratio of ABC is 2:3:4. Now I want to calculate the time taken ratio. আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে দুটো টার্ম যদি থাকে তাহলে একমাত্র কি রিভার্স করব। এখানে কিন্তু তোমার 4:3:2 কিন্তু হবে না। ওকে, we have to calculate the reciprocal ratio. Please tell me what will be the reciprocal ratio of 2:3:4? 2:3:4 এর রেসিপ্রোকাল রেশিওটা কত আমাকে বলো একটু। রেশিও প্রপোর্শনে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম। I show all these things in the ratio proportion chapter. খাতা উল্টে লাভ নেই, কি বলছো? তো ছিলে না, আমি কি করতে পারি বলো? অ্যাডমিশন নিলে না কেন আগে? এটা হচ্ছে প্রশ্ন, কেন অ্যাডমিশন নিলে না? দেখাবো তোমাদেরকে আবার এই চ্যাপ্টারগুলো কিছুদিন বাদে আবার দেখাবো। আচ্ছা, রেশিও প্রপোর্শন চ্যাপ্টার করনি কে কে আছো? সবাই হাত তুলবে, দেখবে বেশিরভাগই হাত তুলবে। দেখো এই কজন, তাহলে তোমরা ছিলে, তাই না? বলো মেয়ে, এই পাতা উল্টাবে না, ব্রেনের পাতা উল্টাও। বলো মেয়ে, 2:3:4 ওর রেসিপ্রোকাল রেশিও কত হবে? দেখো কি করে হবে, তোমরা যদি বাড়িতে পড়াশোনা না করো তাহলে কি করে হবে বলো? ভাবো তোমরা যে কি করে, হাউ ইজ ইট পসিবল? দেখো আমি বলছি, এবার একটা জিনিস বলি, 2021 সালে এবং 2022 সালে WBCS এ পাশ করেছে আমার পরিচিত প্রচুর স্টুডেন্ট। WBCS এর গ্রুপ এবং গ্রুপ বি রেজাল্ট বেরিয়েছে, ঠিক কি না? এইবারে যে 2022-এ যে গ্রুপের রেজাল্ট বেরিয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো স্টুডেন্ট হচ্ছে আমার পরিচিত, ঠিক আছে? আর এর বেশি কিছু বলছি না, আমার পরিচিত, ঠিক আছে? এবং অনেক ফোন করেছে আমাকে। তো ঘটনা হচ্ছে ওরা কেন চাকরি পাচ্ছে, এরকম আমার জানা আছে। একটা মেয়ে আছে, আমি নাম বলছি না, এবং একটা ছেলে আছে, ওরও নাম বলছি না, বলে বলে WBCS প্রিলি এবং মেইন ক্লিয়ার করে, বলে বলে ক্লিয়ার করে, ঠিক আছে? বলে বলে ক্লিয়ার করে, কিন্তু মেইন পর্যন্তই ক্লিয়ার করে, এরপরে আর ক্লিয়ার করতে পারে না, ঠিক আছে? ক্লিয়ার করতে পারে না কেন? কারণ ওদের ইন্টারভিউ পার্সোনালিটি টেস্টটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। তার মানে দেয়ার হ্যাভ সাম প্রবলেম। এই প্রবলেমটাকে কি করতে হবে? সলভ করতে হবে। এটা হচ্ছে ঘটনা। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, দেখো এরকম অনেকেই পাবে 5 বছর যাবত দিচ্ছে, WBCS প্রিলি কোয়ালিফাই করতে পারছে না, মেইন কোয়ালিফাই করবে তো দূরের কথা। কেন পাচ্ছে না? কারণ হচ্ছে ওরা ঠিক জায়গায় পড়াশোনাটাই করছে না, যে জায়গাটা পড়তে হবে সেই জায়গাটা করছে না, তারা কি হচ্ছে অন্য জায়গাগুলো পড়ছে। তোমাকে বুঝতে হবে, আজকের পেপারটা পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে, যদি আজকের পেপার থেকে কোনো কোশ্চেন থাকে কোন জায়গা থেকে কোশ্চেনটা থাকবে। পুরো পেপারটা পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন ডেটাটা তোমার প্রয়োজন, কোনটা তোমাকে লিখতে হবে। এটা হচ্ছে ঘটনা, ফাঁকি মারলে হবে না। ওই ছেলে মেয়েগুলো কেন পাচ্ছে? কারণ হচ্ছে ওরা পড়াশোনা করছে, খাটছে, ওরা পড়াশোনা করছে এবং খাটছে। দ্যাটস ওয়াই দে আর গেটিং সাকসেস। WBCS মানেই হচ্ছে, এমন আমার জানা আছে একটা মেয়ে, সে হচ্ছে একদম অ্যাভারেজ লেভেল নয়, অ্যাভারেজ লেভেল থেকে নিচের স্টুডেন্ট, কিন্তু ও ওয়ান চান্সে, একটা চান্সে WBCS গ্রুপে হয়ে বেরিয়ে গেছে। এইবারও আছে 2-3টে স্টুডেন্ট আছে, ওরা ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা দিয়েছে WBCS 2022, যেটা গ্রুপে গ্রুপ বির রেজাল্ট বেরিয়েছে, তাই না? রিসেন্টলি বেরিয়েছে, জানো তো তোমরা নাকি? এই ইনফরমেশন আছে তো তোমাদের কাছে? ওখানে ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা দিয়েছে, পরীক্ষা দিয়ে ক্লিয়ার করে বেরিয়ে গেছে। আবার আমার কাছে এরকমও জানা আছে, এজ একদম লাস্ট স্টেজে ওই বছর যদি না হয় আর হবে না, WBCS গেল, লাস্ট ইসেতে বেরিয়ে চলে গেছে, গ্রুপে হয়নি, গ্রুপ বিও হয়নি, গ্রুপ সিতে পেয়েছে, যাই হোক পেয়েছে তো, গ্রুপ সিতে পেয়ে গেছে। এবার WBCS এ পরীক্ষাতে অনেকগুলো মেয়ে আছে যেগুলো হচ্ছে ICDS সুপারভাইজারে পেয়েছে, ওরা আবার WBCS এও পেয়েছে। বুঝতে পারছো? পাচ্ছে কেন ওরা? কারণ হচ্ছে ওরা পড়াশোনা করছে, তাই ওরা পাচ্ছে।
পড়াশোনা না করে বসে থাকলে হবে না কিছু, এটা হচ্ছে ঘটনা। তাহলে কি হবে বলো দেখি? তাহলে একটা জিনিসই হবে, তোমরা এরকম করে ক্লাস করবে আর চুইংগাম খাবে, চুইংগাম খাবে এবং কি হবে, চুইংগাম চিবোতে থাকবে আর মাঝে মাঝে সাদাটাকে দেখাবে টিচারকে, এই হবে, আর কিছু হবে না। চুইংগাম তুমি চিবোতেই থাকবে। চলো পড়াশোনা করতে হবে, না হলে হবে না। 2:3:4 is the speed ratio. Now I want to calculate the time taken ratio. That is, we know that time taken ratio is the reciprocal ratio of speed ratio when the distance covered are same. Okay, then what I will do? 2, 3, 4. LCM of 2, 3, 4. 2, 3 and 4 is equal to 12. Okay, so it will be 12 by 2 is equal to 6. It will be 12 by 3 is equal to 4. It will be 12 by 4 is equal to 3. If 2:3:4 is the speed ratio, then the time taken ratio will be 6:4:3. Okay, আমি কি করে চেক করব যে আমি টাইম টেকেন রেশিও যেটা বের করেছি সেটা ঠিক বের করেছি? কি করে চেক করব? দেখো, the product of these two is 12. Product of these two is 12 and product of these two is 12. Product of two numbers are same in all the cases. Then we can say the reciprocal ratio is correct. কি আমি বোঝাতে পারলাম তোমাদের? কি কনফিউশন আছে কিছু? অনলাইন বলো, একটু কনফিউশন আছে কিছু? না স্যার। অনলাইন তোমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবে, অনলাইনের সব থেকে মেইন জিনিস হচ্ছে সবসময় রেসপন্স করতে হবে এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্স করতে হবে, তবেই আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা ঘুমোওনি। চলো এবার চলো, কি দেখাতে চাইছিলাম ভুলে গেলাম। দেখো, বলো এটা কি এঁকেছি? মডার্ন আর্ট। কি এঁকেছি বলো? ফুলঝুরি এঁকেছি। তার মানে তোমার মাথায় ইসে আছে যে ফুলঝুরি জ্বালাবে, এ তোমার মাথায় ঘুরছে। দেখো, যে এটাকে যেরকম ভাববে, কিরকম ভাববে, যার মাথায় যেরকম চিন্তা হচ্ছে, তার মানে কি ও দুর্গাপূজার পরে কালী পুজোর কথা চিন্তা করছে, তা কি হচ্ছে, ও ভাবছে ফুলঝুরি। এটা কি এঁকেছি বলো? এটা গাছ এঁকেছি। দেখো, ও গাছ নিয়ে চিন্তা করছে। এটা কি এঁকেছি বলো? এটা মডার্ন আর্ট। এটা আমাকে বলতে হবে কি এঁকেছি। এটা এঁকেছি হচ্ছে তোমার ছবি এঁকেছি। রাতে তুমি ঘুমাওনি ঠিক মতো, ওই জন্য তোমার চুলগুলি উস্কো খুস্কো, এবং কি তুমি একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছো, ইউ আর স্ট্যান্ডিং অন এ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম। ওকে, হ্যাঁ, কি দারুণ হয়েছে ছবিটা। হাতে যে এরকম করে আছে, হাত এরকম করে আছে, হুম, হাত দুটো এরকম করে আছে, তাহলে ও বোধহয় বনগা থেকে আসে, ওই জন্য বনগা লোকাল বলছে। দেখো, হুম, পাশেই মানে এটা কি, এটা কি, এটা রেলওয়ে স্টেশন। চন্দননগর স্ট্যান্ড স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চন্দননগর স্ট্যান্ড। দেখো, সন্ধ্যাবেলা স্ট্যান্ডে ঘুরবে, ওটা ও ভাবছে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ট্রেন স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ইউ, মানে তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। ওকে, নাও ট্রেনটা স্টার্ট করেছে। দিস ইজ দ্য ইঞ্জিন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য, হুম হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর না না, কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। ফুলেছে, কালো হয়ে গেছে।
আচ্ছা আচ্ছা, অল্পখানি হয়েছে, তুমি একটা কাজ করো, তুমি মাকে জিজ্ঞেস করো যে, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটা কাজ করো, তুমি মাকে জিজ্ঞেস করো যে চুন আছে কিনা। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, চুন আছে কিনা ফ্রিজে। তুমি হাত দেবে না কিন্তু, মাকে বলবে চুন চুন একটু জলের মধ্যে গুলে ওই জায়গাটা একটু দিয়ে দাও। অথবা একটা কাজ করো, বোর্ডিং দিয়ে দাও। হুম, ঠিক আছে, সব থেকে ভালো। ওকে, ছেড়ে দিচ্ছি। চলো, দিস ইজ দ্য ইঞ্জিন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এন্ড পার্ট। এটা রান করছে, মুভ করছে। হিয়ার দিস ইজ দ্য ইঞ্জিন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এন্ড পার্ট, মিনস অলরেডি ক্রসড ইউ, তোমাকে ক্রস করে ফেলেছে। এ ট্রেন crosses a person who is standing on the platform, means the distance covered is the length of the train. I think no doubt. Okay, here বলো এটা কি, কি এঁকেছি বলো, বলো কি এঁকেছি, কি এঁকেছি বলো। এটা বাদে নিচেরটা কি এঁকেছি, কি এঁকেছি বলো। এটা ব্রিজ আঁকিনি, এটা দুটো প্ল্যাটফর্ম এঁকেছি, দুটো প্ল্যাটফর্ম এঁকেছি, রেল লাইনটা শুধু আঁকিনি। ওকে, এটা কি এঁকেছি বলো, ট্রেন, ট্রেন ইজ স্ট্যান্ডিং, ট্রেন ইজ স্ট্যান্ডিং। তাহলে এবার আমি বুঝতে পারছি আমি কি আঁকছি, এবার তোমরা বলতে পারবে, আর কোনো প্রবলেম নেই কিছু। দেখো, ট্রেন ইজ স্ট্যান্ডিং হিয়ার, দিস ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম, দিস ইজ দ্য ইঞ্জিন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফিনিশিং পার্ট। মুভ করছে, দিস ইজ দ্য ইঞ্জিন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফিনিশিং পার্ট। হাউ মেনি ডিস্টেন্স ইট কভার্স, হাউ মেনি ডিস্টেন্স, first one is this one, this is the length of the train and plus length of platform. So we can conclude, if a train covers or passes a platform, it means that the distance covered will be sum of the lengths of the train and lengths of platform. Is it clear or any confusion? Any confusion or any doubt? No confusion, no doubt. Now এটা কি এঁকেছি, এটা কি এঁকেছি, দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি, কি করছে, একটা ট্রেন আরেকটা ট্রেনের সঙ্গে গল্প করছে। বলো এটা কোন কোন ইসের কথা বলছি, কোন চ্যানেলের কথা বলছি, এবং ট্রেন দুটোর নাম কি বলো, কি বলছো, কিসের আপ এন্ড ডাউন, ট্রেন দুটোর নাম কি, বলো বাবা, কৃষ্ণ ইউনিভার্সিটি। তোমাদের ট্রেন কথা বলতে পারে, কিডস চ্যানেলের কিসের নাম কি, হ্যাঁ ঠিক আছে, যাই হোক, ছেড়ে দাও। টু ট্রেনস আর স্ট্যান্ডিং হিয়ার। ওকে, দিস ইজ স্ট্যান্ডিং and this train is moving, this is the engine and this is the end part, already crosses this train. What will be the distance covered? The distance covered will be this one, means length of the other train, plus this one, means length of the train. So if a train covers another train, then the distance covered will be sum of the two trains, sum of the lengths of two trains. এগুলো কি লিখে দেওয়ার প্রয়োজন আছে, এক্সাম্পল দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কি লেখার প্রয়োজন আছে, এক্সাম্পল দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কোনো প্রয়োজন নেই। ওকে, চলো এবার চলো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, ও না ওটা করবো না, ওটা করা যাবে না, তার আগে আরেকটু দেখাতে হবে, তার আগে আরেকটু জিনিস দেখাতে হবে, তারপর আমার টার্গেট হচ্ছে তোমাদের টাইপস গুলোকে আমি শো করবো। দেখো
বলো এটা কি এঁকেছি? বলো কি এঁকেছি এটা? কি এঁকেছি বলো? মডার্ন আর্ট? হ্যাঁ, তাহলে এটা তোমার মাথা। এটা কি এঁকেছি বলো? এটা হচ্ছে নদী। নদীর দুই সাইডে যদি দাগ দেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে নদী, যদি এক সাইড দাগ দেওয়া থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সমুদ্র। দুই সাইডে দাগ দিয়েছি, দিস ইজ রিভার। এটা কি? দিস ইজ এ প্লেস ওয়্যার উই ক্যান সিট। তার মানে নদীর পাড়ে একটা বসার জায়গা আছে যেখানে আমরা বসে হাওয়া খেতে পারি নদীর ওখানে। এবার দেখো, টু ফ্রেন্ডস আর সিটিং হিয়ার। দুজন বন্ধু এখানে বসে আছে এবং তারা কি করছে, দুই বন্ধু যদি বসে থাকে তাহলে মনে রাখবে ঝগড়া হবেই, দুজনে ঝগড়া করছে। এবার কি হচ্ছে, যখনই ঝগড়া হচ্ছে দুজন তো আর একসঙ্গে থাকবে না, ঠিক কি না? এবার দুজন দুদিকে যাবে। ওয়ান ফ্রেন্ড ইজ মুভিং থ্রু দিস ওয়ে and another friend is moving towards this. The speed of this friend, the speed of this not friend, the speed of the cycle of this friend is 20,000 কিলোমিটার পার আওয়ার। কেন বলো দেখি? কারণ হচ্ছে সবুজ সাথী সাইকেল পেয়েছে, নতুন সাইকেল, 20,000 কিলোমিটার পার আওয়ার। আর এ কি হচ্ছে, এ সাইকেল পায়নি, এর স্পিড হচ্ছে 15,000 কিলোমিটার পার আওয়ার। এদিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে। কি বলছো? কি বলছো না তো? তাহলে এবার বলো 1 ঘন্টা পরে তাদের দূরত্ব কত হবে? আফটার 1 hour what will be the distance between the two friends? This is the question. স্যার এই দুজনাকার স্পিডটাকে যোগ করতে হবে। স্পিডটাকে যোগ করতে হবে। তাহলে what will be the distance between two friends after 1 hour? It will be 20,000 plus 15,000. 20,000 plus 15,000. This is 35,000 kilometer per hour. 35,000 kilometers. This will be the distance between two friends after 1 hour. Okay. Now, এবার দেখো, এইদিকে এখানে একটা ওয়াল আছে, কোনো রাস্তা নেই এইদিকে, দুই বন্ধু ঝগড়া করেছে। এবার দুজনই এই দিকে যাবে। একজন যাচ্ছে, তার স্পিড হচ্ছে 20,000 কিলোমিটার পার আওয়ার। ওয়ান ফ্রেন্ড সাইকেল স্পিড ইজ 20,000 কিলোমিটার পার আওয়ার and another friend's speed is 50,000 kilometer per hour. Okay. The question is, what will be the distance between two friends after 1 hour? How many kilometer? 5,000 kilometer, because one friend will cover 20,000 kilometer in 1 hour and the another friend will cover 15,000 kilometer. So the difference between the so the distance between the two friends after 1 hour will be 20,000 minus 15,000. 20,000 minus 15,000, that is 5,000 কিলোমিটার। তোমরা একটা জিনিস বলো তো দেখি, ভারতবর্ষের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কত কিলোমিটার হবে জানো তোমরা? ভারতবর্ষের ওপর থেকে নিচ কতটা ডিস্টেন্স, কত কিলোমিটার জানো? ডু ইউ নো দ্যাট? তোমরা জানো না, আমিও জানি না। হুম, 3,214 কিলোমিটার। ভারতবর্ষের এইটুকু, এটা হচ্ছে 3,214। ভারতবর্ষে কোন ডিস্টেন্স বলছো? এই 3,214 এত কম কেন? ওটা তো বেশি হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ ছোট দেশ।
না না স্কোয়ার কিলোমিটার হবে কি করে? আমি ডিস্টেন্স চেয়েছি, আমি কি থোড়া এরিয়া চেয়েছি? ইম্পসিবল, হতে পারে না। 3214 হয় কি করে? 3214 ইজ ইট পসিবল? নো। ওয়েস্ট বেঙ্গলের কত সেটা বলো। ওয়েস্ট বেঙ্গলের গিয়ে দেখো 3214 হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত হবে? ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোথায় হবে? 623, 623, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, 623। তো ভারতবর্ষ এত কম কি করে সম্ভব? জম্বু তাওয়াই এক্সপ্রেস, জম্বু টু ত্রিবান্দ্রাম, আর একটা হচ্ছে গুয়াহাটি টু ত্রিবান্দ্রাম। গুয়াহাটি ত্রিবান্দ্রামটা হচ্ছে সেকেন্ড পজিশনে ছিল ডিস্টেন্সে, এবং দুটো ডিফারেন্স ছিল 2000 কিলোমিটার, ফার্স্ট আর সেকেন্ডে। তাহলে কি করে হয় 2000 কিলোমিটার ডিস্টেন্স ডিফারেন্স কি করে হয় তাহলে 2000? তাহলে 2000 ডিফারেন্স মানে চারটিখানি কথা নয়। ঠিক আছে, চলো অত চিন্তা করে লাভ নেই। তাহলে এবার দেখো এটা দিয়ে আমরা কি বুঝলাম বলো দেখি, এটা দিয়ে কি বুঝতে পারছি আমরা বলো? রিলেটিভ ভেলোসিটি, আপেক্ষিক গতিবেগ। The question is what is relative velocity? আপেক্ষিক গতিবেগ বলতে কি বুঝি আমরা? This is the question. What is relative velocity? Relative velocity means when the two cars or two persons are moving, the distance between two places in 1 hour is called relative velocity. Suppose A is moving from this place, A is starting. A is moving this way and B is moving this way. The speed of A is 20 kilometer per hour and speed of B is 25 kilometer per hour. Both are moving in opposite direction. After 1 hour, B will be here. That is 25 kilometer and A will be here. This is 20 kilometer. The distance between the two places is the relative velocity in 1 hour. 25 plus 20. Why 25 plus 20? Because they are moving in opposite direction. তারা যেহেতু অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে তাই কি হচ্ছে? যোগ হচ্ছে। তাহলে আরেকটা জিনিস দেখো, if they are in the same direction, then relative velocity means the difference between two speeds. Okay, দেখো relative velocity, বাংলায় হচ্ছে আপেক্ষিক গতিবেগ। রিলেটিভ ভেলোসিটি, in the same direction, in the opposite direction, in the opposite direction, relative velocity is equal to sum of two speeds. Sum of two speeds. Okay. In the same direction, relative velocity is equal to difference between
difference between two speeds. So in the opposite direction, relative velocity is equal to sum of two speeds, and in case of same direction, relative velocity is equal to difference between two speeds. Okay, চলো এবার আর কোনো কথাবার্তা ব্যাপার নেই, আমরা আবার খুলতে হবে। এটা what are the different types of problems we may face in the exam? এখানে টাইপস হিসাবে যে প্রবলেমগুলো দেয়া আছে, they are the important problems, important types of problems, okay, which may face in the exam, যেগুলো কি পরীক্ষাতে আসতে পারে। সেরকম টাইপেরই আমার কিছু টাইপ এখানে দেয়া আছে। যেমন দেখো, ফার্স্ট টাইপ, টাইপ 1, ইউনিট কনভার্সন টাইম এন্ড ডিস্টেন্স প্রবলেম। In this type, we will convert the kilometer per hour speed into meter per second or meter per second into kilometer per hour. These are the basic problems. কি মেয়ে, তোমার খিদে পেয়েছে? তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ, কারণ কলমটা খাচ্ছ তো তাই বলছি। তাহলে দেখো, ফার্স্ট ওয়ান, ফার্স্ট এক্সাম্পল, a bus move at a speed of 90 kilometer per hour.